Hi guys, how are you today? Today it's just going to be a very interesting topic here, right? Very interesting topic here, especially for the beginners, the people who want to have advices about training, okay? Because all the subjects, all the things I'm talking about here are really about concentrate about the question people ask me, right? Okay, and today I'm talking to you, the beginners, the guys who are starting training, right? Okay, and sometimes the people ask me, what is the best advices to have, or the advices I could give it to the people, right? Especially the beginner, not the advanced athlete or the intermediate athlete, but the beginners, okay? But the beginners. And just by the way, thank you very much for all the good comments people are sending me, right? Okay, wrote me, okay, about the videos I did lately, right? Okay, lately, and I'm very happy, I'm very grateful for that, okay, and at the same time I'm having fun, right? The best advice is for the beginners, and the beginners, they want to know, especially, how to build muscle, how to get big, naturally, because it's about, my channel is about natural bodybuilding, right? How to build up, naturally, especially, but I'm talking about, being in healthy, okay? I'm talking about also, how to have a great cardio, okay? And I'm talking also sometimes also about, sports, a different level, right? Okay? But how to build up, training, how to build up, a good physique, naturally, okay? The very first thing you have to know if you want to get big, if you want to have good muscular mass, is about the genetic, the genetic, for me, okay? Personally, I think it's very important to have a good genetic, If you have a good genetic, it's going to be possible for you to build up mass, genetic, good bone structures, okay? And good potential at the same time, okay? And just right after, so we talk about having good nutrition, okay, which is 80% of your result, right? Okay, good exercises, okay, good training program for you, and even having good personal trainer, you'll be avoiding a lot of mistakes, Personally, I made a lot of mistakes in the 5 first years of my training because I didn't have a coach, I didn't have the knowledge, I didn't have anything, I didn't know anything about nutrition, okay? It's very important. I guess for a beginner, when you focus on it, and you have, what I should say, realistic goal, right? Okay, something achievable, okay, naturally speaking, right? Achievable, okay. You have the dedication, right? Okay, you're dedicated, about training, right? About building up, having good muscular mass, naturally, okay, and you have the patience, with that, and everything. You put the effort, you're 100%, every time you're training. So it's important, and I guarantee you're gonna have, great result. Once you understand, with 2 arms, 2 legs, your heart, okay, and you're training smart, okay, you have the power to change, your physique, to change your body and to build up something very important, for you, okay, personally for you, okay, with a good genetic, like I said, it's going to be possible for you to achieve something good, over the year, right, okay? And another question, the beginners sometimes they ask me, okay, as a physical trainer, and as an athlete myself too, when I go to the gym or I want to talk about, okay, physical training, okay? How much weight, okay, how much weight can I get in 1 year? And from my experiences, if you have a good genetics, right, okay, and you do everything possible, for you naturally, okay, if you gain, 10 pounds a year, okay, between 8, 10, and 12 pounds a year, okay, it's really a good result, okay? And some of them, then they come to me, say, 10 pounds, it's not enough, it's not that big, it's not that big, 10 pounds a year, okay? But what I do a test with them, okay? I take a plate of 10 pounds, right? Okay, I'm asking them to hold the 10 pounds plate here, like this one here, okay? Every hand here, okay? A hand, and keep it for 10 minutes, okay? And they can. It's getting heavy and heavy and heavy. So if you had 10 pounds, okay, of good mass, okay, good muscle mass, okay, good lean muscle mass a year when you're a beginner, okay, naturally, it's a very good gain, okay? And if you add another year, which is going to be, makes, double, so for 20 pounds, okay, you have 20 pounds of muscle in 2 years, naturally, and then you have the power to keep it, because you're training, okay, and you're doing well, okay?
You do everything possible for you, okay, naturally, okay. It's a really, it's really a great result, great result. And yeah, of course, there's a point sometimes, when you're not gonna get more mass, you're not gonna get your 10 pounds or whatever. Could be related to different life factors in your life, because you're a human being, right? But 10 pounds, okay, a year, in average could be more, could be less. But if I take, the average there, 10 pounds, I think it's really possible, and it's a good result. It's a good result. Okay? Of course, I'm not talking about 10 pounds of fat, which is very simple, very easy, okay? Okay, to gain 10 pounds of fat, but 10 pounds of pure muscle, okay? Lean muscle mass, per year, when you're a beginner, okay? It's really a great result. You do achieve something great. Because the beginners, they always asking me the same question, okay? But you have, okay, I can just make a recap for you. You must have a good genetics. You want to get big, right? Okay, building good mass, being big. And again, what it means for you getting big, okay, might be different from me, from my point of view, about what it means to get big, okay? But to get big, okay, and to be, to have a good, well-rounded, muscle, right? Muscle mass, okay? Get big naturally takes a good genetics, And here I'm talking about, the natural athletes, okay? Genetics, okay? Good nutrition, which is 80% of your result, right? Okay, a good training program, appropriate training program for you, with the good exercises for you, okay? Okay, building exercise for you, right? Compound movement, okay? And a lot of things, sleeping right, okay? Sleeping well, right? Okay, and of course, as I said, the nutrition, okay? And I'm guarantee, okay, the miracle will be possible for you, one training at a time, okay? One training at a time, you're going to achieve great results, I guarantee that, Once you understand that it's possible to change, your physique, to build up a great physique, okay? Champion physique, with the good tools, I'm going with the French version now, okay? For the people who don't understand English, okay, right? Okay? The French version. Le monde, des fois, il me demande souvent, écoute, surtout les débutants, me demandent des conseils, là, puis ils me demandent souvent des questions là, dans le gymnase ou ailleurs. Là. Je parle vraiment d'un athlète débutant, pas d'un intermédiaire, puis je parle pas non plus d'un athlète avancé. OK? Comment il bâtit la bonne masse musculaire, qui est solide, net, sec, là, OK? Naturel. Mon channel, moi, c'est pour les athlètes naturels, OK? Bodybuilding naturel. Donc, je parle de ça, je parle de fitness, je parle de sport aussi, puis je parle de cardio, mais là, on parle vraiment de bâtir la masse musculaire, OK? Au niveau naturel sec, OK? Pas sec, mais naturel, OK? Sec, c'est d'autres choses. C'est-tu possible? Oui, c'est possible. Puis tout est vraiment possible, OK? Mais ça prend à la base, ça va prendre à chercher un génétique, une bonne génétique, OK? Si tu n'as pas ça, là, et puis si tu as une bonne génétique, il va être possible pour toi de bâtir quelque chose de super. Une fois que tu as compris qu'avec 2 bras, 2 jambes, OK? C'est possible pour toi de faire un miracle, changer ton physique, OK? Puis chercher de la masse musculaire avec ça. 80% aussi qu'on va rajouter, c'est vraiment au niveau de ta nutrition, super important, la nutrition, bien manger, OK? Bien manger, la récupération, OK? Les heures de sommeil qui sont là, qui sont super importants, OK? Puis aussi un programme d'entraînement approprié pour toi avec des building exercises, des exercices pour bâtir de la masse, OK? Des mouvements de compound composés, de compound movement, OK? Exercises. Ça, c'est vraiment important, OK? Comment, aux questions que le monde me pose aussi à travers ça, comment est-ce que je peux gagner de la masse musculaire par année dans le livre, là, OK? Moi, j'ai fait la moyenne à peu près de ça, là, OK? Puis là, je me fie sur mon expérience à moi. Si tu vas chercher un bon 10 livres de masse musculaire net, OK? Par année, pour toi, là, par année, c'est vraiment bon. Puis tu vas me dire, ben regarde, 10 livres, c'est pas bien, c'est pas beaucoup, puis c'est puis ça, puis ça chiale, tu poses des questions. Prends 10 livres, là, ou je prends 10 livres, là, je prends un test. Je prends une plaque de 10 livres, mets-les dans tes mains, tiens-les pendant 10 minutes de temps, puis tiens pas 10 minutes de temps comme ça. Mais ça, c'est ce que tu gagnes par année. Le multiplier par 2, okay, tu doubles par 2, on est rendu à 20 livres.
20 livres de masse musculaire en moyenne. Ça peut être plus, ça peut être un petit peu moins. Ça dépend de ce que les différents facteurs de ce que tu fais. OK? C'est vraiment, vraiment excellent. C'est vraiment, vraiment excellent. Là, je parle encore d'un athlète naturel. Je parle vraiment à niveau naturel. OK? C'est excellent. C'est des bons résultats. Bons résultats. Dévoué à ton entraînement. OK? Avoir des buts réalistes. OK? OK? Puis c'est sûr, ben, le coaching, là, ça me fait une grosse différence. J'ai dit tantôt, moi, les 5 premières années de mes entraînements, là, il y a eu plein d'erreurs que j'ai faites qui se sont produites dans mon entraînement. Je n'avais pas ces outils-là. J'avais vraiment pas ces outils-là. OK? Bien, c'est sûr que ça n'a pas aidé à ma progression. Là. Ça n'a pas aidé à ma progression pantoute. Je voulais remercier aussi ceux qui m'envoient des bons commentaires, qui m'écrivent des bons commentaires. J'en ai 2 ou 3 semaines, puis là j'arrête d'avoir plus de subscribers, d'abonnés, OK, à ma chaîne, à mon channel. Je suis vraiment bien content de ça. Plein de gratitude pour ça, je suis bien content. Puis ils montrent mes affaires intéressantes, mon stock intéressant, de ce que je parle, des entraînements aussi, puis tout ça. Bien, c'est encourageant. Oui, c'est encourageant, puis c'est même motivant. En gros, moi, c'est ce que je voulais faire là, pour faire un recap. OK, un recap. Bien important, la génétique, une bonne génétique, c'est vraiment la base de monter une grosse masse musculaire, là, OK, naturelle, Mon channel, on va dire encore, c'est pour des athlètes naturels. Là, on parle de bodybuilding, je parle vraiment de bodybuilding. Nutrition, 80%, OK. Puis tous les autres facteurs qui peuvent influencer ton résultat au niveau positif, OK? Bien dormir, bien manger, je viens de le dire, OK? D'avoir un programme d'entraînement qui est adéquat pour toi, OK? Puis avoir des bons exercices pour toi, OK? Des gros builders que j'appelle, là, OK? C'est vraiment important. Puis avec tout ça, là, le coaching va faire ta différence aussi. Chercher un physical trainer là, pour toi, personnel à toi, tes buts à toi, c'est super important. Des buts réalistes, OK? Des buts atteignables, OK? Puis toi, tu as le pouvoir de changer tout ça. Tu as 2 bras, 2 jambes à l'intérieur. Tu as le pouvoir de changer ton physique puis de bâtir quelque chose de super, OK? Avec la grosse génétique. Oui, ça va monter la grosse masse musculaire. C'est vraiment important. Puis c'est d'être patient là-dedans, ça va avec les années. En gros, c'est ce que je voulais dire. Je voulais répondre à cette question-là que me fait souvent poser par du monde qui commence à s'entraîner, puis qui n'ont pas de connaissances là-dedans, puis qui n'ont pas de compétences là-dedans. Puis c'est normal, on commence tout à quelque part à l'échelle numéro 1 pour aller à l'échelle au step numéro 2 puis numéro 3. Thank you very much, everybody, for listening to my videos, okay? And see you. Take care. Ciao. Stay fit.